Hello students, good morning everyone. See exercise 7.6 second question now. First question it is find out the absolute extremum for the following functions given. Four questions were there. There we have closed interval is also given. So first we have to find the critical points and then substitute all the points in the given function f of x. Then it is very easy to find the local extremum and the absolute extremum and the minimum and the maximum. But now it is find the intervals of monotonicity and find the intervals of extremum. Monotonicity means we want to find whether the curve is increasing or decreasing. For that we want to find the first derivative of the given function. F dash of x find out பண்ணிட்டு அதை equal to 0 அப்படின்னு substitute பண்ணா we will get a stationary point. அந்த stationary pointsல இருந்து find the intervals find out பண்ணிட்டு and then அதுல sample point எடுத்து substitute பண்ணும்போது f dash of x plus minus அப்படின்னு கிடைச்சிக்கிட்டே வரும். And then we have to find whether it is increasing or decreasing. Find out பண்ணிட்டு then find the local maximum and the minimum. So first step என்ன செய்யணும், f of x கொடுத்திருப்பாங்க. So find f dash of x, which means இதை one time differentiate பண்ணிக்கோங்க. x cube differentiate பண்ணா 3x square, 3 2s are 6, 6x square plus x square differentiate பண்ணா 2x, 2 3s are 6, 6x minus 12x, x differentiate panna 1, so 12. Here 6 is the common number, so take away 6. So the remaining factor is x square plus x minus 2. Now take f dash of x is equal to 0. So which implies is equal to 0. Now factorize this, it's very easy. So x square plus x minus 2. இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஒரு x plus 2 and x minus 1, 6 into x plus 2 into x minus 1. ஃபேக்டரைஸ் எப்பவும் போல ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. 2 1 is 2 minus 2, 2 minus 1 is plus 1. ஸோ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன இன்டர்வல்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூஸ் கிடைக்குது பாருங்க. ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2ன்னு கிடைக்குது, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இதை ஒரு நம்பர் லைன்ல வரைஞ்சுக்கோங்க. ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் டு 1. Now we have got the intervals minus infinity to minus 1, the minus 2 to 1, அப்புறம் 1 to infinity. ஸோ 3 intervals கிடைக்குது. ஸோ இதை வந்து ஒரு டேபர் காலம்ல எடுத்து எழுதிக்கோங்க. So first one intervals. Next first interval minus infinity to minus 2. So minus infinity comma minus 2 open interval. Then minus 2 comma 1. Then 1 comma infinity. So these are the three intervals. இப்போ இங்க f dash of x என்ன கிடைச்சிருக்குங்கிறத எழுதணும். அதோட sin ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ sin of f dash of x which is equal to என்ன கிடைச்சிருக்கு இந்த ஃபார்மேட்ல எழுதிக்கோங்க. இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு ஃபைண்ட். 6 into x plus 2 into x minus 1. இது நீங்க 11th செஞ்ச மாதிரி இந்த பாயிண்ட்ஸ் இங்க எழுதிட்டு இன்டர்வல்ஸ் இங்க எழுதி கூட ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஆர் you take a sample point now. So இந்த இடத்துல ஒரு sample point எடுக்கும்போது minus 2க்கு இந்த side say minus 3. இப்போ minus 3 எடுத்து இங்க substitute பண்ணும்போது minus 3 plus 2 is minus 1. Minus 3 minus 1 is minus 4. So minus minus plus. So இந்த இடத்துல எனக்கு plus கிடைச்சிருது. And minus 2 to 1 எடுக்கும்போது take a sample point 0. 0 எடுத்து இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணா 0 plus 2 பிளஸ்ல இருக்கும். 0 minus 1 போடும்போது minus 1 plus minus minus. And then 1 to infinity-ல எடுக்கும்போது say 2 nearest point sample point எடுத்துக்கோங்க. 2 எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணா 2 plus 2 4 plus 2 minus 1 plus 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 plus. So now we want to find whether it is decreasing or increasing.
இப்போ இதில் வந்து நமக்கு எக்ஸாம்பிள் அல்லது இல்லஸ்ட்ரேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. இஃப் இட் இஸ் greater than or equal to 0 na increasing, greater than 0 na strictly increasing. Here it is equal to 0, so I can say plus irunduchuna strictly increasing. Minus irukumbodhu strictly decreasing. Plus irunduchuna once again strictly increasing. So now we have got the monotonicity, whether the curve is increasing or decreasing. This is the monotonicity. F dash of x is equal to 0 போடும்போது we are getting the stationary points, and with that stationary points find out the intervals. And the intervals ல இருக்கிற sample points எடுத்து f dash of x ல substitute பண்ணா the curve is increasing or decreasing னு கிடைச்சிரும். இதுதான் intervals of monotonicity. Now we want to find the local extremum. இப்போ -2 இருக்கும்போது -2 இங்கேயும் இருக்கு இங்கேயும் இருக்கு. So first one, when x is equal to -2, f dash of x changes, f dash of x change ஆகுது இல்லையா? -2 இங்கேயும் இருக்கு இங்கேயும் இருக்கு. எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ்க்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. So changes from positive sign to negative. அப்படின்னா it attain its local maximum, அதாவது மேக்சிமம் எண்ட் ஃபுல்லா அந்த கர்வ் இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிது. இங்க -2 பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா பிளஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போய் மேக்சிமம் அட்டைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அது டிவியேட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ இட் அட்டைன் இட்ஸ் local maximum. Now we want to find the maximum value. இப்போ local maximum னு சொல்லிட்டோம் -2 இருக்கும்போது. So we want to find the maximum value. So local maximum value. எப்படி find out பண்றது? Take x is equal to -2. இப்போ f of -2 find out பண்ணணும். இந்த x ஓட வேல்யூ எடுத்து ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷன் f of x ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். Original function is here 2x cube. So 2 into x க்கு பதிலா -2 the whole cube plus 3x square, 3 into -2 the whole square minus 12 into -2. So f of -2 is equal to -2 the whole cube is -8. -8 into 2 is -16. -2 the whole square is 4. 4 3s are 12 plus 12. Minus minus plus 12 2s are 24. So which is equal to -16 plus 36. So f of -2 is equal to -36 plus 36 minus 16 is 20. So local maximum is 20. So this is local maximum value. And then take the next value when x is equal to 1. இப்போ 1 எடுத்துக்குவோம். இப்போ f dash of x என்னாது? f dash of x changes from 1 இருக்கும்போது மைனஸ்ல இருந்து பாசிட்டிவ்க்கு போயிடுது. So negative to changes from negative to positive. Therefore it attains, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போய் ஒரு லோக்கல் மினிமம் வேல்யூ வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ இட் அட்டைன் இஸ் லோக்கல் மினிமம். ஸோ அட்டைன் இஸ் லோக்கல் மினிமம். Now we want to find the local minimum value. Local minimum value. இந்த வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்? இந்த x is equal to 1 எடுத்து f of x ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். So f of 1 is equal to 2 into 1 the whole cube plus 3 into 1 the whole square minus 12 into 1. இதுல x க்கு பதிலா 1 substitute பண்ணணும். So the answer is f of 1 is equal to 2 plus 3 minus 12.
So 5 minus 12 is minus 7. So f of 1 is equal to minus 7. So local minimum value. So the answer, local maximum is equal to 20. Local minimum is equal to minus 7. Correct answers வரும்போது minimumனா minusல வந்துரும், maximumனா plusல வந்துரும். So this is the way you have to find out the local extremum. Monotonicity na whether it is increasing or decreasing. Intervals na in the f dash of x equal to 0 போட்டு stationary points அதை number line ல போட்டு how many intervals divide into the intervals. Then take a sample point and check whether it is attaining its positive value or negative value. Then positive na increasing, negative na decreasing. Then ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் how it is increasing or decreasing. So பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் போகும்போது it attain its maximum. நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவ் போகும்போது it attain its minimum. So to find the maximum value அந்த stationary point எடுத்து f of x ல substitute பண்ணி find out பண்ணிக்கணும். That's all. Now second question. Now second subdivision, f of x is equal to x by x minus 5. What is the question? Find the intervals of monotonicity and find the local extremum. So intervals of monotonicity find out பண்றதுக்கு one time differentiate பண்ணிட்டு equal to 0. So f dash of x எடுத்துக்கணும். Take this as u by v. u by v எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு formula. So if y is equal to u by v na y dash is equal to v u dash minus u v dash by v square is the formula. So f dash of x எடுக்கும்போது இதை v ன்னு எடுத்திருக்கோம். First v u dash. So denominatorல இருக்கிறத அப்படியே எழுதிக்கோங்க. into u dash. u na x. x differentiate பண்ணா 1 minus u v dash. u x அப்படியே எழுதிக்கோங்க. vங்கிறது x minus 5. So இதில் x differentiate பண்ணா 1, 5 differentiate பண்ணா 0. So divide by v square. x minus 5 the whole square. இப்போ இதை அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும்னா x minus 5 minus x divide by x minus 5 the whole square. If it is equal to 0, so x minus x cancel. So answer is minus 5 divided by x minus 5 the whole square. இது equal to 0வா இருக்குமா அப்படின்னா இப்போ xக்கு எந்த நம்பர் substitute பண்ணாலும் we will get a negative number or positive number. If it is 5 இருந்ததுன்னா 0 infinity ஆயிடும். So anyway it is not equal to 0. But the possible point is but denominator எடுத்து நான் ஈக்குவேட் பண்ணேன்னா x minus 5 the whole square equal to 0 எடுத்தேன்னா so which implies x minus 5 equal to 0. Therefore x is equal to 5 ன்னு maybe எடுத்துக்கலாம். So அந்த 5 கிடைக்கும் போது it is the stationary point. So the intervals are minus infinity to plus infinity. So 5. Only 2 intervals. Actually there is no stationary point, so no local extremum. No sign change அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Let us check. இதுல கரெக்டா வருதா அப்படின்னு செக் பண்ணும். இன்டர்வல்ஸ் எடுத்துக்குவோம். இப்போ நீங்க 11th செஞ்ச மாதிரி இப்போ இன்டர்வல்ஸ் இப்படி எழுதிக்கிறேன். So it is minus infinity, 5. Next 5, infinity. உங்க புக்ல கொடுத்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சம் செஞ்ச மாதிரியும் செய்யலாம், இப்படியும் செய்யலாம். Here I want to take f dash of x. f dash of x is equal to minus 5 by x minus 5 the whole square. So here I want to write sign of and the monotonicity. Monotonicity அப்படின்னு எழுதிக்கலாம், whether it is increasing or decreasing. Now take a sample point. Say 5 வரைக்கும் இருக்குன்னா இங்க 0 நம்ம எடுக்கலாம். So 0 எடுக்கும்போது 0 minus 5 is minus 5. Minus 5 the whole square is plus 25. So minus 5 by plus
25 plus minus minus. So அதே மாதிரி 5 comma infinity எடுக்கும்போது say it is 6. 6 minus 5 is 1. 1 square is 1. Minus 5 by 1 is minus. So minus minus தான் கிடைக்குது. So it is decreasing and also the other one also decreasing. I can write here strictly decreasing. So this is one interval. The other interval also strictly decreasing. So table இப்படியும் மாத்தி எழுதிக்கலாம். And now since there is no sign change, we can write no extremum. So எப்படி answer conclude பண்ணணும்? When x is equal to 5, f dash of x has no sign changes. Has no sign changes. Therefore, there is no local extremum. அதாவது இது டிக்ரீஸ் ஆயிட்டு போய்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இதுல மேக்சிமமோ மினிமமோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. ஸோ நோ லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீமம். ஸோ இப்படி எழுதி ஆன்சர் கன்க்ளூட் பண்ணி முடிச்சிருங்க. Then let's go to third subdivision. And then now third subdivision is f of x is equal to e power x by 1 minus e power x. So as usual f dash of x find out பண்ணிக்கோங்க. u by v method போட்டுக்கோங்க. So v u dash போடணும். ஃபர்ஸ்ட் v அப்படியே எழுதிக்கோங்க. 1 minus e power x அப்படியே எழுதியாச்சு. u வந்து e power x அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா e power x மைனஸ் u v dash போடணும். ஸோ uங்கிறது e power x, v dashனா இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண 0 மைனஸ் e power x, x e power x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண e power x divide by v square 1 minus e power x the whole square. And now in the e power x உள்ள multiply பண்ணிக்கோங்க. So f dash of x is equal to e power x minus e power x into e power x is e power x square. So இதை வந்து e power 2x ன்னு எழுதலாம். Minus minus plus e power x into e power x e power 2x divide by 1 minus e power x the whole square. Now minus e power 2x plus e power 2x cancel. So remaining is f dash of x is equal to e power x by 1 minus e power x the whole square, which is equal to 0. Is it equal to 0? E power x is not equal to 0. In case, but if I take 1 minus e power x, but so it is not equal to 0, but 1 minus e power x the whole square equal to 0 ன்னு எடுத்திருந்தா ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணா 1 minus e power x is equal to 0. அப்ப e power x is equal to 1. So which implies e power x is equal to இந்த 1ங்கிறத e power 0 ன்னு எழுதலாம். So which implies x is equal to 0. அப்படின்னு ஒரு இன்டர்வல் எடுத்துக்கலாம். தென் நம்பர் லைன்ல போடும்போது 0ங்கிற ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்கு. ஸோ இன்டர்வல்ஸ் எடுத்தோம்னா only two intervals, minus infinity comma 0 ஒரு interval and 0 comma infinity இன்னொரு interval. Now let us check whether there is a sign change or not. Now find the sign of f dash of x is equal to e power x by 1 minus e power x the whole square. இப்போ minus infinity to 0 na take minus 1. If x is equal to minus 1, இங்க e power minus 1 போடும்போது 1 by e ன்னு வந்துரும். இது 1 by e the whole square. So இதை சால்வ் பண்ணும்போது we are getting positive sign. If it is 0 to infinity 1 எடுத்தேன்னா, if x is equal to 1 எடுத்தேன்னா, say அப்பவும் இது e power 1 divide by 1 minus e power 1 ன்னு வரும். Once again I am getting positive sign.
So there is no sign change. Monotonicity so it is strictly increasing. And here it is also strictly increasing. So table finish பண்ணிக்கோங்க. And now how to conclude the answer? When x is equal to 0, இங்க கிடைச்சது f dash of x has no sign change. Therefore, there is no local extremum. இப்படி ஆன்சரை கன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க. Now let's go to question number 4. Now fourth subdivision, f of x is equal to x cube by 3 minus log x. Since we are getting f of x is equal to log x வர்றதுனால, so we can write f of x is differentiable or defined for all x belongs to or differentiable. F of x is differentiable for all x belongs to 0, infinity தான் போக முடியும். So மைனஸ்க்கு போக முடியாது, மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு போக முடியாது. So 0, minus infinity-ல எடுத்துப்போம். Now let us find the f dash of x. F dash of x is equal to x cube differentiate பண்ணா 3x square by 3 minus log x differentiate பண்ணா 1 by x. So 3 cancel. So f dash of x is equal to x square minus 1 by x. I want to equate this to 0. So take a LCM here, x. So it is x cube minus 1 equal to 0, which implies x cube minus 1 equal to 0. So x cube equal to 1. Therefore, x is equal to 1. So the intervals are 0, 1 and 1, infinity. இப்போ நம்ம நம்பர் லைன் எப்படி எடுக்கணும்? Say 0 and 1, infinity. So the intervals are 0 to 1, 1 to infinity. Only 2 intervals. Zero, 1, 1, infinity. Only 2 intervals. 0, 1 and 1, infinity. So now we want to find the sign of f dash of x is equal to, what is f dash of x? X cube minus 1 by x or x square minus 1 by x. So எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. So it's very easy. x square minus 1 by x எடுத்துக்கிட்டா ஈஸியாக டிஃபைன் பண்ணிடலாம். ஸோ 0க்கும் 1க்கும் நடுவில் say 0.5. 0.5 the whole square is 0.25 minus 1 by 0.5. So it attains its 1 by 2 எடுத்தோம்னா, so minus answer. So it is negative. Negative-க்கு போயிடுது. And if I take x is equal to, say இங்க 0.5 எடுத்திருக்கேன். And the next sample point is 1க்கும் infinity-க்கும் நடுவில் say 2. If x is equal to 2 na, 2 square is 4. 4 minus 0.5 is 3.5. Say it is positive. So இப்போ negative and positive கிடைச்சிருக்கு. So monotonicity, here it is strictly decreasing. It is strictly increasing. So sign change இருக்கு. Sign change இருக்குன்னா local extremum இருக்கு. Monotonicity find out பண்ணியாச்சு. So now we want to find the local maximum and minimum. ரெண்டுமே இதுல இருக்குன்னு அர்த்தம்.
So first point is 1. So only one point is there. So only local minimum. So only one. When x is equal to 1, f dash of x changes from negative sign to positive sign. So negative la irundhu positive poirukku, therefore it attains the local minimum attain பண்ணிருது. So to find the local minimum value, see f of 1 கொடுத்திருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ல 1 substitute பண்ணணும். So 1 cube by 3 minus log 1. So log 1 is 0. It is 1 by 3 minus 0 equal to 1 by 3. So local minimum value is 1 by 3. So local minimum is equal to 1 by 3 is the answer. Now subdivision 5. Now question number 5. Now it is question number 5. F of x is equal to sin x cos x plus 5. Sin x cos x plus 5. And here interval is given x belongs to 0, 2 pi. And x belongs to open interval 0, 2 pi. Now we want to find the monotonicity. First find f dash of x. Take this as uv. So if y is equal to uv, y dash is equal to uv dash plus vu dash is the formula. So இப்போ இந்த formula இங்க யூஸ் பண்ணும்போது f dash of x is equal to uv dash. u என்னது sin x, அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க. vங்கிறது cos x, அதை differentiate பண்ணா minus sin x plus vங்கிறது cos x, அதை அப்படியே வச்சுக்குவோம். And uங்கிறது sin x, அதை differentiate பண்ணா cos x. 5 differentiate பண்ணா 0. So f dash of x is equal to minus sin square x plus cos square x. So இதை திருப்பி எழுதணும்னா f dash of x is equal to cos square x minus sin square x. Trigonometryல cos square x minus sin square x is equal to cos 2x அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். So அதை இங்க நம்ம substitute பண்ணிப்போம். So it is cos 2x. So now I want to equate this into 0. So is equal to 0. இப்போ cos 2x is equal to 0 னா cos x எப்பெல்லாம் 0வா இருக்கும் அப்படின்னா, say I can take 2x is equal to pi by 2வா இருக்கும்போது 0வா இருக்கும், 3 pi by 2வா இருக்கும்போது 0, 5 pi by 2வா இருக்கும்போது 0, 7 pi by 2வா இருக்கும்போது 0, and then we are getting 2 pi. 2x is equal to இந்த values வருதுன்னா, therefore x is equal to இந்த 2 இங்க multiply பண்ணிக்கோங்க. It is pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4, 7 pi by 4. So now these are the stationary points. இப்போ நமக்கு இன்டர்வல் என்ன கிடைக்குது? 0 to 2 pi போடும்போது, so how many intervals? 1, 2, 3, 4, 5. 5 intervals are there. So number lineல plot பண்ணோம்னா 0, இங்க 2 pi, இடையில pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4, 7 pi by 4. So how many intervals? 1, 2, 3, 4, 5. 5 intervals கிடைக்குது. இந்த 5 intervalsையும் நம்ம ஒரு டேபிள்ல எடுத்து எழுதிப்போம். So now let me wipe out. Now let me take a table interval. So 0, pi by 4 first interval. Next pi by 4, 3 pi by 4. Next 3 pi by 4, 5 pi by 4. Then
5 pi by 4 comma 7 pi by 4, then 7 pi by 4 comma 2 pi. So these are the intervals. இப்போ இந்த இன்டர்வல்ஸில் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் என்னவா இருக்கு, சைன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ நவ் சைன் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது காஸ் 2x. ஸோ இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் நடுவில் ஒரு சாம்பிள் பாயிண்ட் எடுத்து சால்வ் பண்ணி பாருங்க, we will get the answers very easily. And now 0 க்கு pi by 4 க்கு நடுவுல say it is x is equal to pi by 6, ஒரு 30 டிகிரி இருக்கிற மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன். say x is equal to pi by 6 அப்படின்னு எடுக்கிறேன். ஸோ அப்போ cos 2 into pi by 6. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ண 3. அப்போ cos pi by 3. So cos pi by 3 is cos 60 degree. The value is 1 by 2. So positive. எப்படி கிடைச்சிருக்கு, பாசிட்டிவ்னு கிடைச்சிருக்கு. அண்ட் நவ் பை பை 4 டு 3 பை பை 4. ஸோ இதுக்கு இடையில ஒரு நம்பர் என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னா சே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை 2, ஒரு 90 டிகிரி இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ காஸ் 2 இன்ட்டு பை பை 2. நவ் 2 கெட் கேன்சல், காஸ் பை ஆன்சர் இஸ் -1. ஸோ நெகட்டிவ்ல ஆன்சர் வருது. Very easily we can fill up the table, plus minus னு fill up பண்ணிடலாம். பட் சாம்பிள் பாயிண்ட் எடுத்து செக் பண்ணிக்கணும். 3 pi by 4ல இருந்து 5 pi by 4க்குள்ள ஒரு வேல்யூ say x is equal to pi அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். ஸோ இது 45 டிகிரி, 45 to 90 எடுத்திருக்கோம். ஸோ x is equal to pi. ஸோ cos 2 pi. Cos 2 pi value is equal to 1 plus 1. So therefore it is positive. Next என்ன எடுக்கலாம், 5 pi by 4 to 7 pi by 4ல say x is equal to 3 pi by 2 எடுப்போம். say x is equal to 3 pi by 2, ஒரு 270 டிகிரி இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துப்போம். So it is cos 2 into 3 pi by 2. So 2 get cancelled, cos 3 pi. So cos 3 pi value is -1. So it is minus. So cos 3 pi value is -1. Then take 7 pi by 4 to ஒரு 2 pi. அப்போ ஒரு 270 தாண்டி 360 குள்ள எடுக்கணும். Say x is equal to say ஒரு 320 டிகிரி அப்படின்னு எடுப்போம். ஸோ இந்த x is equal to 320 அப்படிங்கிறத cos 2 into 320, so which is equal to cos 640. இந்த cos 640 வந்து எப்படி பிரிக்கலாம், ஒரு 360ஓட எப்படி பிரிக்கலாம்னா 360 plus 250ன்னு பிரிச்சுக்கலாம். 360 plus 250. 360 plus theta, cos 360 plus theta is cos theta. So cos 250 அப்படின்னு வந்துரும். So cos 250. So இதை எப்படி பிரிச்சுக்கலாம், காஸ்லயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா 180 சம்திங் பிரிக்கணும், அல்லது 270 minus it is 640, no, 360 plus 6 plus 5, no, 280 பிரிச்சுக்கலாம். So it is 270 plus 10. 270 plus 10. So 270 plus theta அப்படிங்கிறது fourth quadrant cos மைனஸ்ல இருக்கும். So cos சைனா மாறிடும். So sin theta 270 plus theta. All silver teacups. இது fourth quadrantல cos பாசிட்டிவ்ல இருக்கும் and cos சைனா மாறிடும். So it is sin 10 degree. So anyway we are obtaining the positive value. So positive கிடைச்சிருக்கு. And now find the monotonicity.
So positive வந்ததுனால strictly increasing, negative வரும்போது strictly decreasing, திரும்ப positive வரும்போது strictly increasing, then strictly decreasing, strictly increasing. So here we are getting a maximum, minimum, maximum, minimum. So these values we have to find out now. So strictly increasing, எங்கெல்லாம் increase ஆகுது 0, pi by 4ல இருக்கு, 3 pi by 4, 5 pi by 4 இருக்கு, and then 7 pi by 4, 2 pi ல இருக்கு. So now we want to find the local maximum and minimum. Now let us find எங்கெல்லாம் increasing இருந்துச்சுன்னு மொத்தமா எழுதிக்குவோம். So f of x is strictly increasing. உங்க டேபிள் செக் பண்ணிக்கோங்க. increasing எங்கெல்லாம் increase ஆயிருந்தது அப்படின்னா 0, pi by 4ல இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இன்னொரு இன்டர்வல் 3 pi by 4, 5 pi by 4ல increasing கிடைச்சது. and 7 pi by 4, 2 piல increasing அப்படின்னு கிடைச்சது. decreasing ரெண்டு இடத்துல கிடைச்சிருக்கு. Now we want to find f dash of x changes its position from positive to negative. இந்த இடத்துல நெகட்டிவ்க்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு எடுத்து we want to find the local maximum. So x is equal to pi by 4 இருக்கும்போது, so first one, when x is equal to pi by 4, strictly increasing இருந்திருக்கு. so இங்க இருந்து increasingல இருந்து decreasing போயிருக்கும். so f dash of x changes from positive to negative. So it attains its local maximum. So the same way 5 pi by 4ல இருந்திருக்கும். so pi by 4 and 5 pi by 4, and also x is equal to 5 pi by 4, f dash of x changes from positive to negative. So in the ரெண்டு வேல்யூல, therefore when x is equal to pi by 4, 5 pi by 4, it attains its maximum. It attains its local maximum. So find the local maximum value. So how to find the f of pi by 4 find out பண்ணனும், f of 5 pi by 4 find out பண்ணனும். f of x என்ன கொடுத்திருக்காங்க, sin x cos x plus 5 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ sin pi by 4 into cos pi by 4 plus 5. So which is equal to sin pi by 4 is 1 by root 2 into 1 by root 2 plus 5. So which is equal to 1 by root 2 into 1 by root 2 is 1 by 2 plus 5. LCM 2. So solve பண்ணும்போது 1 plus 10 cross multiply. So 11 by 2. So f of pi by 4 க்கு 11 by 2 find out பண்ணிருக்கோம். The same way f of 5 pi by 4 find out பண்ணணும். f of 5 pi by 4 is equal to sin 5 pi by 4 cos 5 pi by 4 plus 5. So how to find 5 pi by 4 value? What is the value? If you know the value, you can write very easily. So minus 1 by root 2 into cos 5 pi by 4 is
Once again it is minus 1 by root 2 plus 5. இப்போ ஒருவேளை இதுக்கு வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண தெரியல அப்படின்னா pi plus pi by 4 னு இதை பிரிச்சு எழுதி பார்க்கணும். sin pi plus pi by 4 இப்படி பிரிச்சு எழுதி பார்க்கும்போது we are getting sin 180 plus theta third quadrant வந்துரும். இது மைனஸ்ல இருக்கும். so sin pi by 4. so sin pi by 4 value is 1 by root 2. அப்ப minus 1 by root 2 வரும். இந்த வேல்யூக்கு இப்படி பிரிச்சு எழுதி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ட்ரைட்டா ஆன்சர் தெரியலன்னா இந்த மாதிரி பிரிச்சு எழுதி போட்டுக்கலாம். ஆன்சர்ஸ் ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். now minus minus plus, so once again 1 by root 2 into 1 by root 2 plus 5 is 11 by 2 find out பண்ணிருக்கோம். அதையே எழுதிக்கலாம். so f of 5 pi by 4 is equal to 11 by 2 answer. so local maximum நமக்கு 11 by 2 தான். whether it is pi by 4 or 5 pi by 4, local maximum value is 11 by 2. so the same way இப்ப next number 2 when அடுத்தது இப்ப strictly decreasing எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கணும் இல்லையா? ரெண்டு இடத்துல decreasing இருந்தது. now f of x, f dash of x, sorry, f dash of x is strictly decreasing. எந்தெந்த இன்டர்வல்ல டிக்ரீசிங் இருந்துச்சுன்னு பாருங்க. டிக்ரீசிங் எங்க இருக்கு? pi by 4, 3 pi by 4ல இருக்கு. and 5 pi by 4, 7 pi by 4ல இருக்கு. 5 pi by 4, 7 pi by 4ல இருக்கு. so இந்த இடத்துல f dash of x மைனஸ்ல இருந்து பிளஸ்க்கு மாறுது. எப்போ? இந்த 3 pi by 4 and 7 pi by 4. so second one, when x is equal to 3 pi by 4, 7 pi by 4 இந்த ரெண்டையுமே எடுத்துக்கிட்டா it attains its local minimum, that is f dash of x changes from negative to positive க்கு போயிருக்கு. so it attains its local minimum. now how to find the local minimum value? இந்த நம்பர்ஸ் எடுத்து f of x ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடணும். அப்ப f of 3 pi by 4 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். now the function is sin x cos x plus 5. அப்ப sin 3 pi by 4 into cos 3 pi by 4 plus 5. இப்ப இதை என்ன செய்யலாம்? pi minus pi by 4 னு எடுத்துக்கலாம். pi minus pi by 4 எடுக்கும்போது 180 minus theta, so which is equal to 180 minus theta na second quadrant. so இது பாசிட்டிவ்ல இருக்கும், இது நெகட்டிவ்ல இருக்கும். so one is positive, the other one is negative. so இதோட வேல்யூ 1 by root 2 into இதோட வேல்யூ minus 1 by root 2 plus 5. so which is equal to minus 1 by 2 plus 5. so இதை LCM solve பண்ணா 10 minus 1 is 9, 9 by 2. the same way f of 7 pi by 4, f of 7 pi by 4 is equal to sin 7 pi by 4 cos 7 pi by 4 plus 5. see once again இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்? 4 pi plus 4 pi plus 3 pi அப்படின்னு எழுதலாம். or so it is 2 pi minus pi by 4 னு எழுதலாம். so இதை 2 pi minus pi by 4 எழுதலாம். so 2 pi னா 360. so 360 minus theta, 360 minus theta lies in fourth quadrant. fourth quadrantல cos positive ல இருக்கும், sin negative ல இருக்கும். so we will get minus 1 by root 2 into 1 by root 2 plus 5.
See, once again we are getting the answer 9 by 2. So at last we can write the answer as local maximum is equal to 11 by 2. Local minimum is equal to 9 by 2 is the answer. So local maximum value is 11 by 2. Local minimum value is 9 by 2. So this is a very big problem. So be carefully do this problem. Thank you all.